Der Moment, der alles zerreißt der Schlag kam nicht mit Wacht, kam kontrolliert. So sauber, so präzise, das mein Körper erst Sekunden später begriff, was mein Wurst, and bereits wast. Die Hochzeit ist beschlossen, nicht vorgeschlagen, nicht in Erwägung gezogen, beschlossen. Das Wort schnitt durch die Luft wie ein kaltes Messer, kein Echo, kein Wiederholung, es war nicht nötig. In diesem Raum wiederholt man in Chade Ungen nicht, man ehrlich sei. Ich saß in dem langen Tisch aus dunklem Nussbaum, des sen Oberfläche so oft poliert worden war, das sei das Licht spiegelt white. Ein stilles Wasserbecken, ein Tisch en dem Vertrag unterseits, net worden waren, die Existenzen verschluckt hatten, ein Tisch en dem man nahe latscht, ein Tisch, der kein Nade kant, mein Blick hat. Sich langsam, fast widerwillig, die hohen Fenster hinter waren grau vom Himmel drossen, vom nehenden Herbst, vom Jewett der Jar. Das Land, gut lag ruhig da, unerschütterlich, als wäre es selbst. Ein stiller Zug des Sen was gerade beschlossen worden war, ein Hochzeit, als Strafe, mein Mädchen zog sich zusammen, nicht vor Skok, sondern vor Erkenntnis, ich hat es gehend, tief in mir, seit watchen, seit jener einen Nacht, in der ich etwas getten hat, das man hierer nicht tat. Ich hat widersprochen, nien gesagt, nien zu einem Geschäft, nien zu einer Verbindung, nien zu einem Leben, dat für mich vorgesehen war, lang bever ich alt genug Jewissen war, es zu verstehen. Und jetzt saß ich hierer, aufrecht, still, die hen gefoltet, als het ich deren gebeten. Du hast Grenzen gesetzt. Dacht ich bitter, jetzt setzen sei dich fest. Macht hat keinen Zorn nur Konsequenzen der man mir gegenüber lehnt, sich zurück, langsam, gelassen, kein Spur von Ager, kein Erhobin Stimm. Menschen wie mussten nicht laut werden, sei wären das System, sei wären die Konsequenz, sein Blick ruht auf mir, nicht hart, nicht kalt, fast fürsorglich. Das war das Gefährlichs deren, ein Verbindung, sagt ruhig die dem Land, gut Stabilität gibt, Stabilität, ein anderes Wort für Kontroll, undier, für fort, die notwendige Orientierung. Ich spuet, wie mein Fingernägel sich in mein Handflächen boeten, schmers klar und greifbar, etwas das mir beweist, dass ich noch existiert, Orientierung, als wäre ich verloren gegangen, als wäre ich ein Problem, das man lösen must. Ich wollt sprechen, wirklich, ich wollt fragen weitersprechen erklären, aber ich wusst, dass jedes Wort nur beweisen würde, wie nötig dies Strafe angeblich war, in dieser Welt Juen man nicht durch Emotion, man verler durch sei, also schwieg ich, der Raum rock nach Hals, nach Letter, nach Geskicht, und den wenden hingen Portraits von Menschen, die alle das gleich getten hatten. Geritet while is erwertet word, geblieben while is not wendig war, gelibt neem and west is neem and fragt danak, ich sah die Frauen auf den Gemelden, I her Augen wären ruhig, gefast leer. Haben sei auch gedacht, sei Kernen entkommen, haben sei auch geglaubt, sei sehen mehr als ein Mittel zum Zweck, Word morgen ankommen, sagt schließlich, als Ginge is einen Geschäftspartner, I her Word it juch kennenlernen. Die Hochzeit findet in wir watchen statt. Wir watchen, mich von mir selbst zu verabschieden. Ich nicht, weil ich zustimmt, sondern weil mein Körper begriffen hat, dat Widerstand hierer nur eins bedeutet, weiter Konsequenzen, allein sehen ist lauter als Jed in Chade später, viel später, stand ich allein in meinem Zimmer, das Fenster war geöffnet, kalt Luft, strich über mein Haut, ließ mich verstellen, das Zimmer war groß, geschmackvoll, makellos, und vollkommen fremde, nichts hierer gehört mir wirklich, nicht einmal ich. Ich trat näher ans Fenster, leg die Hand auf den Rahmen, stützt mich ab, mein Spiegelbild im Glas sah mich en ruhig, kontrolliert, geschniegelt, ein Version von mir, die gelernt hat zu überleben, mein Neigeben nach, nicht dramatisch, einfach Mut, ich rutscht langsam zu Boden, lehnt den Rücken gegen die Wand, zog die Beinen mich, mein Atem ging flatsch, jetter gedenk kam verzergert, wie durch Wasser,
Eine al Strafe, ein man als Manung, ich versucht mir sein Jessig vorzustellen, schadert, alles blieb unscharf, wie leicht wollt ich is nicht wissen, wie leicht war unwissen der letzt Ort, and dem ich nach frei war Tetter oder Jeffengener, war Teil des Plans oder nur des Sen Ergebnis, der Gedenk, das Genosse wenig gefragt worden sein könnt why ich, matcht is nicht leichter, is matcht, is schlimmer, den Jeffengenschaft teilt man nicht, manlet nebeneinander, jetter fuhr sich, mein Brust schmerzt, nicht körperlich, tiefer, dort, wo Hoffnungen langsam, vorsichtig entstehen und Dan zerdruckt worden, bever sei ein Form annehmen dürfen, ich dachten all die in Dungeon, die ich nie hat treffen dürfen, and all die Weege, die mir gezeigt, aber nie erlaubt worden wären. Und in diesen einen Moment des Muts, der mich nun alles kostet, et, was zerbricht und et, was Andiers Word hart, die Nacht, senkt sich über das Landgut, draußen bewegten sich die Beum im Wind. Beständig unerschütterlich, alles higher war darauf ausgelegt zu bleiben, Generationen überdauern, Menschen nicht, ich schloss die Augen, für einen Moment ließ ich zu, dass is way tat, richtig way, der Gedank an ein Leben, das mir genommen word, bever is beginnen konnt, die wat darüber, das man mir gehorsam bebringen wollt, in dem man mich band, trennen stiegen auf, ich ließ sei nicht zu. Nicht higherer, nicht jetzt, den Gend, wo in diesem Schmers, tief darunter, spuet ich etwas Andiers, kein Trost, kein Hoffnung, sondern Widerstand, still, sehr, unbugsam, wenn das mein Strafe ist. Dacht ich, dan word ich sei nicht so tragen, why sei is erwarten, ich stand langsam auf, gledit mein Kleid, richtiet die Schultern, saw mein Spiegelbilden und and is kaum wieder, et, with in mir war, zerbrochen, und etwas Andiers war erwacht. Der Saal war zu hell, nicht warm, nicht einladend grell, ein Licht, das nichts verbarg, das Jed Regung sichtbar matcht, Jed Unsicherheit bloßlegt. Kristallelekter Hingen, schwur von der Deck, funkelten, wie tausend Augen, die auf uns gericht tetwern. Auf mich, ich betrat den Raum langsam, den Rücken gerät, den Kopf erhoben. Jetter Schritt halt auf dem glatten Steinboden weiter, als would das Gebiud selbst meinen Auftritt kommentieren. Stimmen senkten sich, gesprech braschen ab, ich spuet is on hinzusehen, Neugier, Schadenfreude. Erwartung, das war kein Feier, das war ein Vorführung. Seidstrich über mein Haut, Tür, perfekt geschnitten, sorgfältig ausgeholt nicht von mir. Dieses Kleid war kein Ausdruck meiner selbst, is war ein Verpackung, ein Erinnerung deren, das ich heirer war, gesehen zu werden. Beurteilt, abgehakt, das ist sei, sagten ihr Blick, die zu white-jigen ist, die man jetzt korrigiert. Ich blieb stehen, als het man mir ansicht, war die Fuß fest genagelt, mein Lächeln saß, perfekt einstudiert. Ein Lächeln, das nichts versprach und alles verbarg. Dan trat neben mich. Der Mann in meiner Seite ich hört ein, bever ich ein Ansa. Den ruhigen Atem, die kontrolliert Bewegung, kein Haste, kein Unsicherheit, passt higher, oder tat zumindest so, als would is tun. Gross, dunkler Anzug, schultern entspannt, sein Präsenz war leis, unjure deshalb spürbar, als stund Jem, und neben mir, der nichts beweisen musst. Sagt nichts, und das war fast nötig, gemeinsam standen wir da wie ein Bild das man arrangiert hat. Die rebellisch Urban, der Passengegenpol, Ordnung neben Chaos, Lösung neben Problem, das ist also die Verbine, Dung. Hört ich ein Stimm hinter uns, sehr passend. Ich bis die Zane zusammen, passend, ein Wort, das man benutzt, wenn man Menschen auf Funktionen reduziert. Bugt sich minimal zu mir, so wenig, das is kaum Gem, und bemerkt, sein Stimm war ruhig, fast sachlich. Du musst nicht lächeln, für einen Moment vergaß ich zu atmen, dies Wort wären kein Rettung, kein Trost, aber sei wären ehrlich,
und Ehrlichkeit war Jeffihelig, sei Riss Mauern ein, die ich Musum aufgebaut hat, ich sah ein nicht an, wenn ich es getten het ich etwas gesehen, das ich mir nicht erlauben dürft, doch, antwortet ich leis. Heirer Skan, sein Hand beru het meinen Rücken, nicht fest, nicht fordernd, nur da, ein Gest, die nach außen unterstützt. Sung bedutit und nach in nen alles durcheinanderbracht. Wort wie fein. Klingen der Toast began, Glesser worden erhoben, Stimmen worden feierlich, Wort vielen, die glänzten wie poliert Munsen, Tradition, Verantwortung, Beständigkeit, Zukunft, mein Name Word erwähnt. Kurs, nebensächlich, als Teil eins größeren Plans, seiner Herkunft wid meet man gans setzi, man sprach von Stabilität, von von der Steck dieser Verbindung, ich stand denben, reglos, und Fuhlt mich kleiner mit jedem Wort, und, sagt Jem, en laut genug, das alle is hören konnten, sind sei glücklich. Einlaschen ging durch den Raum, harmlos getarnt, Erwartungsvoll, ich spuet, wie sich was in mir Zusammenzog, mein Körper regiert schneller als mein Verstand, Schultern spannten sich, der Atem stockt, antwortet, wir lernen is, zwei Wort, ruhig gesprochen, kein Zergern, kein Lächeln, der Raum nahm is an. Zephyrdin erleichtert, man liebt Antworten, die nichts versprachen und alles offenlassen, Applaus brandiert auf. Glesser klirrten, Stimmen wurden wieder laut, in mir brach etwas, nicht explosionsartig, sondern still. Ingültig, Körper ohne Halt ich funktioniert, ich nahm Glückwünschen jegen, hört Kompliment, die wie Beleidigungen schmeckten. Ich nicht lächelt, bedenkt mich, mein Körper was Zutan hat is jarling gelernt. Aber in nen war nichts mehr stabil. Mein Hand waren kalt, mein Fuß schwer. Jeder Muskel angespannt, als would ich gleich fliehen müssen und wusst doch, dass is keinen Ort gab, und den ich laufen konnt. Ich spuet seinen Blick manchmal auf mir, nicht prüfend, nicht kontrollier, und wachsam, als would etwas sehen, das die anderen übersehen. Das macht mich nervös, als ich mich schließlich entschuldigt an den Saal verließ, fühlt es sich an, als would ich aus einem Aquarium treten. Die Luft im Nebenraum war cooler, gedämpfter, und liegt still, ich stützt mich am Tisch ab, mein Finger zitterten, mein Spiegelbild im polierten Hall sah mich an bleich, geschniegelt, fremdi. Das bin ich also jetzt, dacht ich. Ein Beispiel, ein Warnung, ein Lection, mein Brust zog sich zusammen, ein Dampfer Schmers, der sich nicht benennen ließ. Kein Trennen, kein Erleichterung, nur Leer. Die letzte Mutigung ist die still kam nicht hinter mir her. Und das war vielleicht das Hättest, denn es bedeutet, dass selbst dieser Moment mir allein gehört. Kein Trost, kein Erklärung, kein Neth, nur ich und das Echo des Sen, was man mir genommen hat. Ich richtet mich langsam auf. Glättet mein Kleid at mich tief ein, wieder aus, im Saal ging das Leben weiter, Lachen, Musik, Gespräch. Die Welt funktioniert, als wäre nichts geschehen. Als hätt man mir nicht geredet öffentlich gezeigt, wo mein Platz war. Ich trat zurück in die Tür, bever ich sei öffnet hielt ich in nie, das war kein Feier, dacht ich. Das war ein Matchdemonstration, und ich hat sei überlebt. Die still nach der Demutigung nach jener Nacht verandert sich alles, nicht sichtbar, nicht sofort. Aber unumkehrbar, das Land, Gott war morgens stiller als sonst, oder vielleicht hört ich es jetzt anders. Schritt auf dem Kais, das Fernschlägen einer Tour, der Wind, der durch die alten Bäume fuhr wie ein Flüstern, das so viel wust. Die Welt hat sich nicht verändert, aber ich hat es. Ich stand früh auf, früher als nötig, schlaf war unzuverlässig geworden.
Kam in Kursen, unruhigen Facen, Bracht Bilder mit sich, Fragment von Stimmen, von Blicken, von diesem Applaus, der sich wie Hohn angefühlt hat. Also blieb ich wech sehen bedutit Kontroll, und Kontroll war das Einzige, was mir geblieben war. War da, im Haus in meinem Leben, aber war nicht aufdringlich, nicht laut, bewegt sich durch die Raum, als wäre Gast aufmerksam, respektvoll, beinahe vorsichtig. Sprachen wenig, höflich sätzlich absprachen, kein Versuch von kein Anspruch, das macht mich misstrauisch. Beobachten ist eine Form von Macht ich begann, ein zu studieren, nicht offensichtlich, nicht neugierig, sondern so, wie man es heirer tat, beiliefig, aufmerksam, geduldig, ich sah, wie saß, wenn anwelt anwissend wären, wie fragen stellt selten, aber präzise, welch Dokument zweimal las, welch nur überflog, sprach nie zweiest, aber wenn sprach, hört man zu, das war kein Zufall, ben saß ich oft allein in der Bibliothek. Alt Bücher, alt Entscheidungen, alt Fehler, ich ließ mein Finger über die Rücken gleiten, at mit den Geruch von Papier und Letter ein. Hierer wären Geheimnisse besser aufgehoben als Menschen, eins bens trat ein, leis, ohne Ankündigung. Setzt sich mir gegenüber, legt einen schlichten Ordner auf den Tisch. Du solltest wissen, was mit deinem Namen geschieht, sagt kein Wort, kein Mitleid, ich öffnet den Ordner, Vertrag, Zusatzklassen, Bedingungen, die man mir nie gesagt hat, mein Name touched oft in Zusammenhängen, die nichts mit zu tun hatten, Vermergens, Wort, Stimmrecht, Einschränk, Kungen, mir Wort kalt, das war also der Preis, murmelte ich. Nickt, einmal, langsam. Für denen Widerstand, in diesem Moment fiel was in mir insanen Platz, die Hochzeit, die Eil, die Öffentlichkeit, es ging nicht Moral, nicht Ordnung, es ging Kontroll und deren. Mich unschädlich zu Mädchen, ich latsch leis, trocken, ohne Humor, sei haben uns beid unterschätzt, sagt ich. Zum ersten Mal sah ich ein Leichs Sacken in seinem Gesicht, kein Lächeln, aber Zusstimmung, zwei Jeffenjean, ein stills Bündnis von dawn ändert sich unser Umgang. Nicht Fan, nicht offiziell, aber zwischen den Zeilen, wir sprachen über Zahlen, über Frissen, über Formulierungen. Wurden sorgfältig geübt, Gedanken blieben an uns, gesprochen ungeredet deshalb klar, erklärt mir Strukturen. Ich zeigt einem Schwächen, wir teilten Informationen, ohne sie zu benennen, jeder Schritt war leis. Unspektakulär, gefährlich, nach außen blieben was man von uns erwartet, angepasst, ruhig, berechenbar. Nach innen begann ein Spiel, ich lernt wieder, strategisch zu denken, nicht emotional, nicht impulsiv. Sondern cool, jeder Gedank bekam ein Richtung, jeder Schmerz ein Function, manchmal saßen wir spätabends am Tisch, Dokument zwischen uns, Lampenlicht gedämpft. Unsere Hände beruhten sich nicht, aber unsere Gedanken arbeiteten synchron, es war kein es war Zusammenarbeit. Und sie gab mir etwas zurück, von dem ich geglaubt hat, es verloren zu haben, would, die Leis Versgebung der Macht die Verender, kam schleichend, ein Anwalt, der plötzlich vorsichtiger formuliert, ein Gespräch, das nicht mehr über meinen Kopf hinweg geführt wird. Ein Blick, der mich sucht, bever eine Entscheidung fiel, ich spürt es zweiest in mir, ich stand wieder gerät. Mein Stimm zittert nicht mehr, wenn ich sprach. Ich stellt Fragen und bekam Antworten. Das Land, Gott hat mich Land als Besitz gesehen. Jetzt begann es mich wieder als Variable wahrzunehmen, und Variablen wären gefährlich, bemerkt es auch. Sie hören dir zu, sagt einmal leis, fast beiliefig. Sie haben vergessen, dass sie es mir beigebracht haben, antwortet ich. Nicht die früher von Angst gefühlt wären, wurden ruhiger, nicht friedlich, aber klar.
Ich wust jetzt, dass ich nicht allein spielt. Das Gem and neben mir saß der Wurst, and was auf dem Spielstand an nicht versucht, mich zu lenken. Manchmal sah ich in unfragt mich, ob das Schicksal uns absichtlich zusammengefu hat, ob die Strafe von Anfang an einen Riss im System bedeutet. Dan skab ich den Gedenken beiseit, Romantik war hierarchisch, Klarheit nicht, Geheimnisse wie fein Riss im Stein war Sammelton. Still geduldig, alt Dokument, Widerspruch, Formulierungen, die man übersehen hat, while man glaubt, sei wurden nie gem, en Lesson. Ich lernt, wo mein Name mehr wag, als sei dachten, wust, wo seiner unterschätzt word, war kein Kampf mit Waffen. War ein Schachspiel ohne Publikum, und mit jedem Zug Verskab sich etwas, kaum sichtbar, aber spürbar. Eins abends, als ich allein im Zimmer stand, betrachtet ich mein Spiegelbild. War anders, nicht weicher, nicht heder, aber Valstendiger. Ich war nicht mehr nur die bestraft worden war. Ich war die verstanden hat. Der Tag, and dem alles offenligt der Morgen began unspektakulär. Kein Donner, kein Sturm, kein Zeitchen. Gerade das matcht and so Jeffy Hillick. Ich stand früh auf, why so often den letzten watchen, unblickt aus dem Fenster auf das Landgut. Der Nebel lag flach über den Wiesen, als wohl alles bedecken, was gleich ans Licht kommen would. Die alten Mauern workten tredge, selbstzufrieden, sei kannten DC's Haus nur als Sieger, Hut would lernen, why sich Verlust anfuhlt. Ich sag mich langsam an, bedackt, jeder Handgriff saß, nicht aus Eitelkeit aus Konzentration. Mein Spiegelbild sah mich an, ruhig, gesemmelt. Kein Nervosität, kein Haste, nur Klarheit. Du hast nichts mehr zu verlieren, dacht ich. Ungen, das ist dein größt Freiheit. Wordit bereits im unteren Salon, dunkler Anzug, schlicht Krawat, kein Schmuck, kein Symbolik. Wir sahen uns kurz an, ein Blick, ein Nicken, mehr Brachten war nicht. Ein Raum voller Jewischkeiten bis sei zerfallen, der groß sitzing, Saul fühlt sich langsam. Anwelt verwent in Schädingsträger, Menschen, die ihr Leben darauf aufgebaut hatten, an dir zu kontrollieren. Stimmen mischten sich, gedämpft, selbstsicher, man erwartet einen routinierten Vormittag, Bestätigungen, Ebnicken Ordnung, ich setzt mich, aufrecht still, nehm, und fragt mich etwas, nehm, und sah mich länger als nötig an. Ich war immer noch die Figur am Rand dekorativ, aber irrelevant, ungen, das war der Fehler, als die Dokument vertelt wurden, spuet ich, why sich der Raum spannt. Nicht durch mich, durch einen, sprach ruhig, sachlich, ohne Pathos, weis auf Details hin, auf Obweikungen. Auf Unstimmigkeiten, wird wei klingen, sauber Jeffuhet, die ersten Sternfalten erskinen, das erst Raspern, das erst Schweigen, ich beobachtete les, die Körpersprech, die Blick, wei Menschen plötzlich verstanden, das sei nicht mehr die Kontrolle hatten, die sei zu haben glaubten. Dann war ich in der Reihe, ich stand auf, der Stuhl hinter mir kratzt leis über den Boden, ein unscheinbares Geriusch. Und doch war das lautest im Raum, ich sprach nicht viel, ich muss nicht, mein Name tat vor mich. Die Klauseln, die Richte, die Übertragungen, die sei übersehen hatten, while sei dachten, ich would sei nie lesen. Gesichter Erstaten, Empörung kam auf, dann Unglauben, dann Angst. Das ist nicht möglich, sagt jemand so laut, ich lächelt, zum ersten Mal echt. Der Moment des Kippens Stimmen überschlugen sich. Anwelt blätterten hektisch, hen zitterten, der Raum, der so Langner Ordnung gekannt hat, versank im Chaos. Ich blieb ruhig. Das war das schönste deren. Stand neben mir, sagt nichts. Sein Anwissen, heit war genug. Hatten nichts mehr zu erklären. Alles lag Fin, schwors auf Weiss, der Versuch, die Kontroll zurücks, Wailangen, worked lächerlich, zu spät, zu offensichtlich,
als die Sitzung beamed it word nicht offiziell, sondern faktisch. Verlassen were den Raum ohne uns umzusehen, kein Applaus, kein Triumph, nur Schritt auf Steinboden, Schritt, die diesmal uns geherten, die still danach draußen war die Luft klar, der Nebel hat sich verzogen, das Land, gut lag ruhig da Weimer, und doch war alles anders, ich atmet tief ein, spuet den Boden unter meinen Füßen, echt fest mein blieb stehen, sah mich an, was jetzt. Fragt ich dacht einen Moment nach, nicht aus Unsicherheit, sondern weil ich es mir erlauben konnt. Jetzt sagt ich ruhig, Leben war, ein leises Lächeln huscht über sein Gesicht, kein Versprechen. Kein Zukunftsbeschreibung, nur Akzeptanz, und das reicht. Ein neues Leben ohne sich, aber wir blieben nicht lang. Es gab nichts mehr zu beweisen, kein Rechnungen zu begleichen, kein Rollen zu erfüllen, das Land, Gott war kein Käfig mehr. Aber es war auch kein Zuhause war dort, wo man nicht kämpfen musst, gehört zu werden. Ich blickt ein letztes Mal zurück. Auf die Mauern, die Fenster, die Geschichte, sie hatten versucht, mich zu formen, mich zu brechen, mich zu benutzen. Stattdessen hatten sie mir gesagt, wo ich sein konnt. Schließlich man hat mir ein Strafe auferlegt, mich klein zu halten. Am Ende war es Jen, au dies Strafe, die mich frei hat.